So, good evening for Carnot cycle no? Carnot cycle operating between 77.5K and 305K produce 54 kg of work. Determine heat added, change in entropy during heat rejection and efficiency. So, sa TS, we have a 1 to 2, then 2 to 3, expansion, compress, mali, 1 to 2, 2 to 3, and 4 to 1. So, T1 natin 775K, T3 305K, work natin 50 kJ. So, sa efficiency, lago na lang ang formula, natin T1 over T1 minus T2 over T1. So, mo lang i-substitute, no? Natin answer nga 0.065 or 60.65%. Then, sa heat rejected, W, work minus efficiency. So, sa work na ito, natin ay 54 kilojoules. Tinang-efficiency na ito, natay 0.65. So, ni-answer siya og 89.04 kilojoules. So, pagkuha na ito sa change enthalpy, natay QR equals QA minus W. So, sa heat added, na naman tayo formula, na natay answer doon sa heat added, which is 89.04 kilojoules. The work nato is negative minus 54. Then heat rejected kay negative man, dapat negative mo answer. So natay negative 35.04 kilojoules. Pagkuha sa change enthalpy, natay 3 to 4 expansion. So natay heat rejected over final temperature T3. Sa heat rejected, natay negative 35.04. So ang final temperature natin 305. So ni answer siya o negative 0.115 kilojoules per kilogram. So efficiency nato kaganiha diri natay 60.65%. So sa C nato sa efficiency, which is ang answer nato din sa C is 60.65%.